당신은 이 우주의 유일한 사람입니다. 이 영상을 보고 마음을 훈련한다면 단 3일 만에도 시각화한 것을 얻을 수 있습니다. 마음을 훈련할 수 있는 시간과 공간을 만드세요. 가능하면 빠르면 빠를수록 좋습니다. 이 영상을 보고 난 후 바로 지금 실행하세요. 부의 초월자의 저자 조셉머피는 잠재의식의 힘을 강조합니다. 잠재의식의 힘이 중요한 이유는 어떤 믿음과 생각이 잠재의식의 인상을 줄 때 그것이 우리 삶에 실제로 나타나기 때문입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 잠재의식이 우리의 삶에 실제로 나타나게 할 수 있을까요? 가장 위대한 조각가인 미켈란젤로는 말했습니다. 나는 대리석에서 천사를 보았고 조각했다. 그의 잠재의식에서 작품이 태어난 것입니다. 우리는 우리의 욕망을 시각화해야 합니다. 시각화된 잠재의식은 우리의 마음을 활성화시켜 우리를 대신하여 일합니다. 시각화된 잠재의식은 실제와 같은 감정을 경험하고 실제와 같은 감정을 느낍니다. 우리의 잠재의식은 현실과 상상력을 구별하지 않습니다. 당신이 그것을 상상한다면 잠재의식은 그것을 생산할 것입니다. 생각의 힘과 감정의 힘은 많은 긍정적인 건강 효과를 가져옵니다. 시각화는 뇌와 신체를 변화시킵니다. 제가 여러 가지 잠재의식에 대해 알아봤을 때 뇌는 인풋이 가장 중요하더라고요. 상상만으로도 뇌와 신체를 변화시키는 것, 그것을 확신해 보세요. 하버드 대학의 과학자들이 만든 뇌 스캔 및 이미지 실험을 소개해 드릴게요. 과학자들은 간단한 피아노 음표를 그렸습니다. 그리고 한 집단에는 5손가락을 자유롭게 사용했습니다. 그들은 그 사람들에게 하루 2시간씩 연습을 요청했습니다. 또 다른 한 집단에는 상상만으로 음을 연주하게 하였습니다. 연속 5일 동안 하루에 2시간씩 연습하게 했습니다. 그리고 그들은 뇌 스캔을 통해 비교했습니다. 결과는 바로 두 그룹 사람들의 뇌 스캔이 구별하기 어렵다. 육체적으로 연습한 사람들과 상상만으로 했던 사람들의 뇌 스캔 사진을 구별하기가 어려웠습니다. 놀랍지 않나요? 잠재의식을 통한 시각화는 실제로 일어나고 있습니다. 우리는 시각화로 사용하여 잠재의식에 긍정적인 인상을 주어야 합니다. 우리 삶에서 원하는 상황이 있다면 시각화를 통해 그 원하는 상황을 합니다. 시각화를 사용할 수 있는 기술, 가장 효과적인 방법 4가지를 공유하겠습니다. 무한한 부를 창조하는 잠재의식의 힘을 소개하던 부의 추월자 저자인 조셉머피가 권장하는 첫 번째 시각화 기술은 명상하는 것입니다. 여러분이 원하는 상황을 명상하세요. 설득력 있는 비전에 집중하세요. 달성할 수 있는 것에 집중하세요. 두 번째 시각화 기술은 매우 간단합니다. 여러분의 욕망을 표현하는 한 단어나 바라는 학원 문구 한 문장을 메모장에 적고 2분에서 5분 동안 그것에 집중하는 것입니다. 자기 전에 집중하고 잔다면 자는 동안 내가 되고 싶은 사람, 내가 바라는 환경이 당신의 잠재의식에 각인됩니다. 이 기술은 매우 효과적입니다. 아침에 날카로웠던 마음이 부드러워져 있을 것입니다. 당신의 잠재력을 최대한 발휘하면 당신이 원하는 것을 더 잘 상상할 수 있습니다. 상상하기 전에는 그 어떤 것도 삶에 나타나지 않습니다. 하지만 상상할 때 내 삶에 나타나게 되어 있습니다. 당신이 누구인지, 당신이 원하는 것이 무엇인지, 당신이 이루고자 하는 욕망이 무엇인지 알고 더 깊이 느낀다면 보다 명확하게 시각화할 수 있으며 곧 당신의 현실이 될 것입니다. 세 번째 시각화 기술은 정신영화 기법입니다. 이것은 조셉머피의 유명한 기술입니다. 그는 책에서 여러 번 강조합니다. 이 기술은 당신이 원하는 장면을 영화에서 일어나는 실제 장면처럼 상상하는 것입니다. 일어날 일을 미리 암시하는 것이죠. 여러분의 욕망을 나타낼 때 당신이 상상하는 그것은 실현됩니다. 원하는 장면을 반복해서 상상하는 것입니다. 그리고 한동안 매일 그것을 상상해 보세요. 그 장면에서 느껴지는 감정과 느낌까지도 상상해 보세요. 그 잠재의식이 당신을 이끌 것입니다. 당신이 그것을 느끼기 시작할 때 잠재의식은 당신이 얻을 수 있는 상황과 상태로 만들 것입니다. 네 번째 시각화 기술은 비전보드입니다. 비전보드는 실제로 꿈과 목표를 사진이나 그림이나 글을 이용하여 욕망을 표출하는 것입니다. 매일 볼 수 있는 곳에 두세요. 당신이 원하는 것이 생각나게 하는 사진이나 문구를 기록하면 당신은 그것을 볼 때마다 당신의 욕망을 자극할 것입니다. 당신은 자동으로 당신의 잠재의식을 활성화시킨 것입니다. 시각화에 도움이 되는 기술 4가지를 통해 당신이 바라는 것을 모두 이루시기를 바랍니다. 때론 이 기술이 실패할 수도 있습니다. 하지만 조셉머피는 말합니다.
좋은 일을 생각하면 좋은 일이 따르고 나쁜 일을 생각하면 나쁜 일이 따른다. 반복되는 실패의 감정과 생각은 반드시 거부해야 합니다. 나는 훌륭한 사람입니다. 나는 대단한 사람입니다. 이것은 당신의 것이라고 생각될 만큼 대담하게 나가야 합니다. 당신은 부자가 될 권리가 있습니다. 당신의 마음은 당신의 주장을 존중하게 될 것입니다. 당신은 충분히 가질 것입니다. 당신은 원하는 것을 누릴 자격이 있습니다. 당신이 원하는 것을 시각화하세요. 그리고 4가지 시각화 기술을 기억하시고 활용하시기 바랍니다. 이제부터는 조셉머피의 목소리로 시각화에 도움이 되는 4가지 기술을 들어보도록 하겠습니다. 영상을 끝까지 봐주시고 부를 창조하시기 바랍니다. 당신은 이 우주의 유일한 사람입니다. This is the master key to wealth. It's impossible for any sincere person to practice this technique and not have all the wealth he or she needs all the days of your life. So follow it. Your thoughts make you wealthy or poor. Choose the riches of life, right here and right now. Follow this technique which I'm going to outline for you, and you'll never want for wealth all the days of your life. The first step is to reason it out in your mind that God or the life principle or the living spirit is the source of the universe, the galaxies in space, and everything you see. Whether you look at the stars in the sky, the mountains, the lakes, the deposits in the earth and the sea, or all animals and plants. The life principle gave birth to you, and all the powers, qualities, and attributes of God are within you. Come to a simple conclusion that everything you see and are aware of came out of the invisible mind of the infinite, and that everything that man has invented, created, or made came out of the invisible mind of man. And the mind of man and the mind of God are one, for there's only one mind. That mind is common to all individual men. Come now to a clear-cut decision that God is the source of your supply of energy, vitality, health, creative ideas, the source of the sun, the air you breathe, the apple you eat, and the money in your pocket. The second step, decide now to engrave in your subconscious mind the idea of wealth. Ideas are conveyed to the subconscious by repetition, faith, and expectancy. By repeating a thought pattern or an act over and over again, it becomes automatic, and your subconscious being compulsive, you will be compelled to express wealth. You must believe in what you're affirming. It's not mumbo-jumbo, it's not idle affirmations. You must believe in what you're affirming, like you believe that when you put seeds in the ground, they grow after their kind. And the seeds are thoughts deposited in your own subconscious mind. Realize that what you are affirming is like the apple seeds you deposit in the ground, and they grow after their kind. You can imagine the seeds going from your conscious to your subconscious mind and being reproduced on the screen of space. Know what you are doing and why you are doing it. You're writing it with your conscious pen in your subconscious mind. Third step is repeat the following affirmation for about 5 minutes night and morning. I am now writing in my subconscious mind the idea of God's wealth. God is the source of my supply. I know God is the life principle within me, and I know I'm alive. And all my needs are met at every moment of time and point of space. God's wealth flows freely, joyously, and ceaselessly into my experience, and I give thanks for God's riches forever circulating in my experience. Step 4. When thoughts of lack come to you, such as, I can't afford that trip, or I can't meet that note in the bank, or I can't pay that bill, never finish a negative statement about finances. This is mandatory. Reverse it immediately in your mind by affirming, God is my instant and everlasting supply, and that bill is paid in divine order. If a negative thought comes to you 50 times in 1 hour, reverse it each time by thinking and affirming, God is my instant supply, meeting that need right now. After a while, the thought of financial lack will lose all momentum, and you will find your subconscious is being conditioned to wealth.
If you look at a new car, for example, never say, I can't buy that or I can't afford it. Your subconscious takes you literally and blocks all your good. On the contrary, say to yourself, a sales manager sent me one of his men for counseling. He had developed a subconscious pattern or self-image of $5,000 a year. In other words, that's all I'm worth. His stepfather had always told him, you'll never amount to anything, you're dumb, you're stupid. These thoughts were accepted by his impressionable mind. I explained to him that he could change his subconscious mind. Accordingly, I gave him a mental and spiritual formula to follow, which would transform his life. Because his subconscious mind accepted what he really believed. Your subconscious mind accepts your convictions. So believe in God's wealth and God's riches, which are all around you, by the way. He affirmed every morning before going to work, I'm born to succeed. I'm born to win. The infinite within me can't fail. Divine law and order govern my life. Divine peace fills my soul. Divine love saturates my mind. Infinite intelligence guides me in all ways. God's riches flow to me freely, joyously, endlessly, ceaselessly. I'm advancing, moving forward, and growing mentally, spiritually, financially, and in all other ways. I know these truths are sinking into my subconscious mind, and I know and I believe they will grow after their kind. A year later, when I met this young man again, I discovered that he had been transformed. He had absorbed these ideas, and he said, I am appreciating life now, and wonderful things have happened. I have an income of $25,000 this year, 5 times greater than the previous year. This is the master key to wealth. It's impossible for any sincere person to practice this technique and not have all the wealth he or she needs all the days of your life. Your thoughts make you wealthy or poor. Choose the riches of life right here and right now.